waxaa dhawaan dhacay shirka oo ugu weynaa suuqyada cryptocurrency-ga iyo sidoo kalena adduunka. Shirkaneed waxaa la yidhahdaa Davos oo lagu qabanayo dalka Switzerland, khaasatan magaalada ama meesha la yidhahdo Davos. Shirkaneed marka waxaa iskugu imaado dadka madaxweynayaasha ah, CEO-yada shirkadooyinka waaweyn, madaxda bangiyada waaweyn, sidoo kale dhaqaalayaasha, cilmi baarayaasha, hay-adaha caalamiga ah sida IMF, World Bank iyo wixii la mid ah. Meeshaas waxaa lagu qabtaa marka waxyaabo fara badan ayaa laga hadlaa sida dhaqaalaha, siyaasadda, teknolojiyada, mustaqbalka, economiga. Waxyaabo fara badan ayaa diiradda lagu saaraa. Sidoo kale meesha kama maqna lacagaha ama cryptocurrency-ga. sidoo kale waxaa ugu weynaa oo muran badan iyo sidoo kalena qabsaday baraha bulshada Brian Armstrong oo u doodayay lacagaha cryptocurrency-ga. ninkan waxa waaye waa asaasaha CEO-ga exchange-ga caanka ah ee Coinbase. wuxuu dhahay waxay rabaan clarity act ama haddii kale sharciga beelka cusub oo la rabay in la sharci geliyo. wuxuu keliya u faa'iideynayay bangiyada, halka cryptocurrency DeFi-gan waxa waaye oo meesha laga saarayay. sidaas awgiis markaasiga uu difaacay, uu dagaaltamay stablecoinsyada, tokenizationka iyo sidoo kalena sharciyanta guud suuqyada cryptocurrency-ga ah. marka priorities waxa waaye 3 shay ayuu diiradda u saarayay. aan isla dhegaysano hadalkiisa wuxuu dhahay. Hey y'all, I'm here in Davos at the World Economic Forum and just wanted to give you a quick update. 3 main goals for us this week. Number 1, I'm talking to different world leaders about economic freedom and how crypto can update their financial system. Number 2, we're going to continue to work on the market structure legislation and meet with some of the bank CEOs to figure out how we can make this a win-win. This stablecoin should be an opportunity for both banks and crypto companies as long as we're all treated on a level playing field. And of course, defer to the Senate and the administration about how to take those discussions forward. Number 3, we're going to talk a lot about tokenization this week and how it's democratizing access to capital markets. There's about 4 billion adults globally that they're unbrokered, they don't have access to any kind of high quality investments. And this is the engine of wealth creation that everybody should have access to. And crypto is going to help make that happen. So we'll keep you updated and talk soon. Hey y'all, I'm here in Davos. Okay. ninkan wuxuu dhahay 3 qodob ayaa rabaa diiradda in aan saaro. midda koowaad ay ahayd inuu la hadlayo CEO-yada oo shirkadooyinka waaweyn iyo sida loo update gareyn lahaa systemkooda oo cryptocurrency lagu soo dari lahaa. taas waxaa qodobka koowaad uu ka hadlay. qodobka labaadna wuxuu ahaa market structure-ka, sharciyanta suuqyada oo cryptocurrency-ga, asigana oo ah qodob kale oo aad muhiim ah. waxyaabaa la sugayo iyo mustaqbalka waxa waaye clarity waaye in waxaanid la cadeeyo, la sharciyeeyo oo meel loogu hago uu leeyahay. qodobka saddexaad uu ka hadlayna waxay ahayd tokenizationka ama real world assetska. wuxuu dhahay waxaa jirto ilaa 4 bilyan oo dad oo qaangaar ah oo access aan u heleynin ayuu dhahay. marka cryptocurrency ayaa u fududeyn karto. asigana waxa waaye arrintaasita ayuu diiradda u saaray. ninkan sidoo kale waxa waaye aad ayuu u difaacay lacagaha cryptocurrency-ga. sidoo kale waxaan arkanaa isla dhegeysano asigana meeshaan interviewganiti ee lala yeeshay. Well, the banks are doing something very different, which is called fractional reserve lending. So they're actually lending out customer deposits without their permission, essentially, right, to earn the spread, and that's what the whole banking. That's why there's such heavy oversight from banking regulation. What's different in what you're planning on doing with your customers' assets? Under Genius, stablecoin issuers have to hold 100% reserve. It's not fractional reserve. 100% of the assets are in short-term U.S. Treasuries. It's very low risk. It's less risky than. Well, okay. wuxuu dhahay bangiyada waxyaabaha ay sameynayaan lacagta qofka oo caadiga ah sida aniga iyo adiga aan deposit gareyno bangiyadeena. waxay bangiga ay sameysaa dad kale ayay ka ijaartaa ama interest ayay saartaa. dad kale ay lacagtaas ay siisaa si lacagta lagu shaqeeyo adigoon wax permission ahaan aad siinin, adigoo u ogolaanay in bangiga dhahad lacagta la isticmaalo ma la isticmaalin. bangiga waxa way isticmaalayaan. sidoo kale wuxuu dhahay su-aal ayaa la weydiiyey sidee aragtaa inaa waxaasita u bedeshid. wuxuu dhahay cryptocurrency waxa waaye full control ayay ku siinaysaa. sidoo kale waxa waaye Coin issuers have to hold 100%. So under Genius, stablecoin issuers have to hold 100% reserve. It's not fractional reserve. 100% of the assets are in short-term U.S. Treasuries. It's very low risk. Okay. sida marka ku xalinaysa Allah wuxuu bedelaysaa. wuxuu dhahay in oo lagu backing gareeyo lacagta oo dollarka ah 100% maaha fraction maaha muxayr maaha lacagta oo sida exchange-yada camal anaga dhan
Binance waxay isticmaalaan reserve ay haystaan oo saafu la yiraahdo sidoo kale lacagaha stablecoin-sida USDT markii la daawacayo tusaale 100 milyan USDT rabaa shirkadda u diraa shirkadda way daawacaysaa lacagta waxa 100 milyan waa in bangiga uu ku jiro marka هذا وإن باكت أو لعقت أو دولار كا سواء كان أدا يو ريسكي yahay إن بنكية سو بنكية حوالي برمش الآن هذا لعقت إلا أنت كريان مركوا فائدة أي كسميان أدينا حوالي لعقت لو وش قينويا أدينا حيلين دنك الحركة أنت سواء كان حوالي Take us inside the room. What was the feeling? Just because we've obviously watched the crypto ball and everything else, but there seems to be a full-on sea change, or at least it seems that way in Washington about your world. Yeah, I mean, it's really the dawn of a new day for crypto, and the energy was just palpable throughout the room. You have to remember, I mean, the last 4 years, we really felt like we were being attacked by this administration, and they tried to weaponize the lack of clarity in the rules to, really push back even on the good actors, right? There were some bad actors too, to be fair, but they even really tried to go after the good actors, I think, like us. So the industry is just ready for this new change. They're ready for clear rules, and that's our big push next, is to try to go get some legislation passed in the US to make it even more clear. Did you take us inside the soo kale wuxuu dhahay in 4 sano oo soo dhaafay uu dareemayeen in attack oo lagu sameeyay administrationka waxay qaar way jiraan u dhahay dad oo bad actors ama dad xun ah cryptocurrency-ga soo kale waxa jira dad fiican laakiin dad fiican anaga camal taasna in saameynaysa hadda marka xarabna u dhahay in waxaaniti oo la sharciyo legalization ay helaan oo waxaaniti la pass gareeyo marka arintan waxa arin aad u fiican Brian Armstrong kaalin weyn ayuu ka qaatay difaacada cryptocurrency-ga soo kale waa la soo asnaftirkiisii waxa waaye waa la aflagaadiyay xarkana JP Morgan oo ah CEO-ga Jamie Dimon wuxuu dhahay wuxuu comfort gareeyay Coinbase CEO giisa Brian Armstrong markii lagu jeeday Davos wuxuu dhahay full of shit atay marka waa la caayay ama hadalkaasi ayuu dhahay full of shit ayaa tahay so labadoodna waxa iska soo horjeedaan ninkan crypto waay ninkan waxa bangiyada waay bangigu waaweyn oo Mareykanka waa JP Morgan marka arintaasina waxa way dhacday intii lagu jiray Davos-ka soo kala isla dhageysan hadalkaaniti uu ku hadlay Brian Armstrong. Legislation in the U.S. has been making good progress on market structure, and I wouldn't say it's stalled. I'd say there's a good round of negotiation happening, and so I think that that's positive. What we shared publicly was that we want to make sure any crypto legislation in the U.S. does not ban competition for traditional financial services, banks, or traditional securities brokerages. And in our reading of the draft, that's what it did. It actually unfairly penalized crypto companies. We think they should be able to compete on a level playing field. And when there's competition, that's how the consumer benefits. And I think there's very forward-thinking bank CEOs like Bill Winters and others that have just really been leaning into this as an opportunity. They recognize change as, you can think of it as a threat or you can think of it as an opportunity. So the smartest bank CEOs are leaning into this. Some of their lobbying organizations in DC are trying to put their thumb on the scale and ban their competition, which I have zero tolerance for. So we're going to speak up if we ever see that happening. Okay, soo kale wuxuu dhahay bangiyada waxa sidoo xiraan u dhahay in ay tiraan lacag cryptocurrency-ga ah ama maslaxadood kaliya ay fiirsadaan meesha waxa waaye in laga saarin ama la bangareenin competition-ka ama tartanka lagu tartamayo sida oo loogu faa'iideyn lahaa qofka isticmaalaha ama consumer-ka ah marka competition waa in meesha ay jirto ayuu dhahay uma arki meesha in oo laga saaro competition-ka ama kaliya bangiyada leexanid ay ka faa'iideystaan oo crypto-ga waxa waaye oo la buuso markan kanati waxaan rabnaa in aad u difaacayo soo kan wuxuu dhahay sharciyeynta muhiim waaye wuxuuna dhahay bangiyada oo yaryariska ah waxay arrintaasi way qaadanayeen soo kalena waxa isku dayana uu dhahay in kaliya oo hal meel loo leexanin competition meesha ay jirto soo kalena waxa ninkan waxa arkanaa dad waaweyn ayaa ag fadhiyay sidii JP Morgan CEO giisi iyo dad kale oo caan ah marka hadal fiican ayuu ka dhawaajiyay waa arrin wanaagsan dhan kale hadaa fiirino soo kan arkanaa central bankiga wuxuu dhahay dood ayaa ka dhacay meeshaaniti Bitcoin doesn't have a money printer. The supply is fixed and people will go to it in times of uncertainty, kind of like they did with gold. Sorry to say that I trust more independent central banks with a democratic mandate than private issuers of Bitcoin, which have a very useful role. But Bitcoin is
odayga hadda pointiga lagu helay wuxuu dhahay private issuer oo BTC sameeyo so asigna hadda waxay pointigaas ayuu It's a difaacay. decentralized protocol. There's actually no issuer of it. So that's in the sense that central banks have independence. Bitcoin is even more independent. There's no country or company or individual who controls it in the world. And so, anyway, I think it's a healthy competition because if people can decide which one they trust more, and I think it's actually the greatest accountability mechanism on deficit spending. Bitcoin. Okay, marka wuxuu dhahay ninkaas ku waxaa hadlay jiro CEO Coinbase hadlay kadibna kale u jawaab wuxuu dhahay aniga waxaa kalsoon aan ku qabaa uu dhahay bangiyada oo madax bannaan oo sharciyeysan uu dhahay markii loo barbardhigay cryptocurrency-ga sida BTC camal oo private ama khaas ah loo issue gareynayo ama loo soo saarayo ayuu dhahay. kadib marka pointa lagu helay BTC waxa waa 21 milyan kaliya ay ku koon tahay marka wax la soo saarayo ma aha intaas ka badan marka wuxuu dhahay BTC waxa waaye waa lacag oo la bintir gareynayo ma aha oo dadka iska daawacayaan ma jirto dhahay central control ama dad oo xukumayo soo kan waxa true independence waaye waa wax oo kaliya madax bannaan oo dadne oo maamuleenin marka argumentiga fiican ayuu haysteen kan kal point ay lagu helay oo ah more bangiyada waxa sida aaminsan uu dhahay laakiin wuxuu dhahay dadka ayaa go'aamin doono wixii dadka u fiican yihiin Brian Armstrong ayaa siyaasati dhahay soo kala xarkarna Sheikh Al-Thani oo ah governance oo qatar bankiga hadalku ku dhawaaqan sadaysan. Technologies are transforming fundamentally transforming the financial sector. Recent reports showed that more than 100 countries, more than 100 central banks don't have a fast payment system. And fast payment system is very important for any economy to make the economy efficient. For example, that will also help to reach the goal of cashless-based economy. And this is type of digital product. Technologies are transforming. Okay. waxaa jirta ilaa 100 bangiyo iyo in ka badan oo aysan haysanin cash payment oo fast ah ama cashless bangiyada macnaha oo fast aysan ahayn marka wuxuu dhahay that will also help to reach the global of cashless economy macnaha dhanka digitalka waxaa sida dil loo wareego dhahay sidoo kale bangiyada way caawinaysaa meesha cashless ka ahaa iyo fast payment-ga dhanka waxaa arki karnaa yatsu waxaa asigana inkaneti yatsu waa asaasaha ama CEO-ga oo Anamoka brand soo kale wuxuu dhahay dhanka tokenizationka muhiim waaye ayuu dhahay soo kale highlights ayuu sameeyay qoraal dheer ayuu kusoo dhigay commentiga ka arki karnaa waxyaabaha muhiimka asiga ayaa halkaneti ku taataatay soo kale xarnaa wuxuu dhahay Davos this year institution and still learning, but there's growing understanding as well as a conviction that the whole digital asset ecosystem is important, valuable to the world. Some crypto-related highlights. waxyaaba muhiimka ah ayuu meeshaaniti uu ku xusaa soo kale CZ iyo dad badanna arrintaasiti way ka hadleen dhan kale haddaa fiirin waxaa arki karnaa BlackRock. I think the movement towards tokenization, decimalization is necessary. It's ironic that we see two emerging countries leading the world in in the tokenization and digitization of their currency. That's Brazil and India. I think we need to move very rapidly to doing that. We would be reducing fees. We would do more democratization by reducing more fees if we had all investments on a tokenized platform that you could move from a tokenized money market fund to equities and bonds and back and forth. We have one common blockchain. We will, we can reduce corruption. So I would argue that yes, we have more dependencies on maybe one blockchain, which we could all talk about. But that being said, the activities are probably processed and more secure than ever before. odayga wuxuu ka hadlay dhanka tokenizationka soo kale wuxuu dhahay labada dowladeed ugu horumarsan waxaa uu dhahay India iyo Brazil soo kale waxay yareynaysaa corruptionka ama fasaadka systemka markii oo world tokenizationka assetska oo la sameeyo marka arrintan waxa waa necessary ayuu dhahay odayga
BlackRockna waaye waa shirkadda ugu weyn adduunka oo maareyso hantiyo ilaa 12 trilyan oo dollar gaarayo. dhanka waxaan arkanaa David Sachs or a good compromise is everyone leaves a little bit unhappy, right? But I think what's going to happen is that after market structure passes, the banks are going to get fully into the crypto industry. So we're not going to have a separate banking industry and crypto industry. It's going to be one digital assets industry. And I think will they be regulated their opinions are going to evolve over time. And I bet you over time, the banks like the idea of paying yield because they're going to be in the stablecoin business. But will they also be regulated? ninkan David Sachs waxa waaye wuxuu dhahay haddii market structure bilka hadda oo la sugayo sharciyan waayo cryptocurrency lagu sameynayo bangiyada waxa waaye all in ay sameyn doonaan oo cryptocurrency ay kusoo biiri doonaan. marka arrintan waa arrin very bullish ah haddii suuqyada cryptocurrency la sharciyeeyo taasna waxa waaye waa arrin oo suuqyada si positive ah u saameynayso. sidoo kale haddaan aragno Trump naftarkiisa wuu ka hadlay wuxuu soo jeeday saddex oo shay oo signal oo bullish u ah cryptocurrency ah. sidoo kale waa kan hadalkiisa 8%, 30%, 31%, 32%. Whatever happened to usury? So to help our citizens. intan sidoo kale article ayaa lagu qoray takeawayga intaan ka akhrisan karnaa hadaa u degno saddex shay oo ugu muhiimsan oo Donald Trump uu sheegay waa saddexdan qodob. The crypto capital of the world in caasimada cryptocurrency oo laga dhigo dalka Mareykanka ay hogaamiso. sidoo kale waxaan aragnaa qodobka labaad uu ka hadlay sidoo kale the Congress ayuu dhahay is working very hard in crypto market structure. dhanka sharciyeynta Congress aad ayuu u dadaalayo ayuu dhahay in la sharciyeeyo lacagaha cryptocurrency ah iyo sidoo kalena dadka Mareykanka ah ay u gaaraan financial freedom. sidoo kale waxaan arkanaa qodob kale oo saddexaad Trump also track aggressive optimistic tone of broader financial market pushing of recent volatility and producing sharp gains. macnaheed ay tahay sidoo kale wuxuu positive ku yahay dhanka maaliyadeed ama dhaqaalaha Mareykanka ah. sidoo kale wuxuu dhahay in lacag fara badan ay soo galayso. we have secured commitment to record breaking 18 trillion oo dollar ah taasi oo investment lagu sameynayo suuqyada ama Mareykanka. taasna waxa qaarkood ka mid ah waxa suuqa cryptocurrency-ga ayay soo galaysaa. lacag 78 trillion lacag fara badan waaye qaarkoodna waxa cryptocurrency ayay soo galaysaa. arrintan waa arrin very bullish ah suuqyada cryptocurrency-ga haddii la sharciyeeyo lacag fara badan economiga Mareykanka uu soo laabto suuqyada cryptocurrency-ga waxa si positive ah ayay u saameynaysaa. marka suuqa hadda still 2.1 trillion oo dollar ah ku jirto. suuqan industry-ga waa industry runtii aad u yar mustaqbal fiican leh. short term volatility lama fiiriyo sanooyinka waxa waaye marathon waaye cryptocurrency-ga khaasatan BTC koonanku waabiyaan maalgashi ku sameynaysid sanooyin badan inaad sugi karto waaye sida dheeftiisi aad u aragtid. marka Davos arkayna sanad dambe waxyaaba dhici doono hadda intaas ayaa ugu weynay. sidoo kale waxaa laga hadlay Greenland ayaa laga hadlay siyaasadooyinka adduunka iyo waxyaabo fara badan ay ka hadleen laakiin crypto stablecoin-sida iyo sidoo kale tokenizationka iyo paymentiga iyo sidoo kalena arrimahaas ayaa diiradda lagu saarayay. like subscribe si xalba cusub uu kusoo gaaro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.